der Preis der Kleinen matcht. Das Ende einer Tyranninal Avances Gesicht, als der Richter das Urteil verkündet, war unbezahlbar. Ein Mischung aus Schock, Demütigung unter dämmernden Erkenntnis, das Schreckensherrschaft in Gemeinderat. Offiziell vorbei war. Ihr perfekt gestylter Bob, ihr schnittiges Outfit, under Anmazend, halten waren unter der Last ihrer eigenen Taten zusammengebrochen. Augenblick zuver. Die endgültige Demütigung, die verurteilen wegen Hausfriedensbruchs würden natürlich in aller Avances eingetragen. Ein Geldstrafe von $500. Hausfriedensbruch und die strenge Warnung des Richters. Das jeder Verstos gegen das Konnicht Verbot. Mighty einer Gefängnisstrafe ging das Wort. Monat zuver. Das gescheitert Comeback der endgültige Schlag für aller Avances Ego, kam bei der nächsten Gemeinderatswahl. Sie versucht für den Vorsten zu kandidieren, erhielt aber genau 3 Stimmen, vermutlich von und 2 Fehlgeleiten unterstützern. Die neue Großregentin des Gemeinderats, eine vernünftige Lehrerin in Ruhistan namens Janet, legt großen Wert darauf, Agentumsrecht zu respektieren und die geltenden Gesetze einzuhalten. Was den berechtigten Schuppen betrifft, mit dem als begann, so steht immer noch, entspricht immer noch perfekt den Richtlinien des Gemeinderats, unbeherbergt noch wie wir nichts, offergenders als einen Rasenmäher und einige Gartengert. Leo Maxwell brach noch dem Vorfall, ein weiter Schild in seinem Tor, und direkt unter der Wachhund-Warnung steht, Privat Grundstück, uningeladener Zutritt, lernen Sie Titan kennen. Fragen Sie einfach Alara, jedes Mal, wenn Leo Alara in seinem Haus vorbeifahren sah, beschleunigt sie und vermied den Blickkontakt. Titan hingegen bekam für seine hervorragende Arbeit ein ganz tut seiner Lieblingsleckerlis und ein neues Spielzeug. So etwas wie ein lokale Legend Jordan, und die Nachbarn halten often, in beim Spaziergang zu streicheln. Zu loben. Sie alle kennen die Geschichte, wie ein gut ausgebildeter Polizeihund einen außer Kontrolle geratenen Großregentin des Gemeinderats nichts weiter als professioneller Zurückhaltung und einem strengen Blick stoppt. 2 Monate zuver, der Jobverlustwan zuver. Das Gerichtsverfahren und die Folgen. Die Folgen waren noch besser, als Leo Maxwell sich erhofft hat. Die Nachricht von aller Avances und Siege wegen Hausfriedensbruchs verbreitet sich schnell. In der Nachbarschaft. Mehrere Nachbarn berichteten von ihren Übergriffen und Schikanen. Bei der außerordentlichen Sitzung der Gemeinderätsement zuver. Die Verhaftung und die Empfang. Aller Avance, ich urteil Ihnen einen Siege wegen Hausfriedensbruchs. Der Grundstückseigentum hat klargestellt, dass Sie ohne Erlaubnis hier nicht willkommen sind. Und Sie haben diese Anweisung ignoriert. Dies ist Ihre offizielle Verwarnung. Wenn Sie dieses Grundstück nicht ohne Einladung betreten würden, Sie verhaftet und angeklagt. Haben Sie verstanden? Ilaras Mund fniet und schloss sich wie ein Fisch auf dem Trockenen. Ungläubig blickt sie auf die Siege, dann auf Leo Maxwell, dann auf Titan, der immer noch perfekt bei Fuß sah und dessen Sohn in einem, Leo schwör, hundischen Grinsen herausging. Das ist da lächerlich. Ich bin die Großregentin. Die Gemeinderats, ich habe nur mein Pflichten erfüllt. Sagt sie niedergeschlagen, zu ihren Pflichten gehört es nicht. Gegen das Gesetz zu verstoßen, Ma'am. Der Officer kam entschieden. Ich schlage vio, sie überprüfen die Satzung ihres Gemeinderats und konsultieren vielleicht einen Anwalt, den tatsächlichen Umfang ihrer Befugnis zu klären. Acting Spoiler, Hausfriedensbruch gehört nicht dazu. Als die Beamten sich zum Gehen bereit machten, nahm Officer Bradley Leo beiseite und sagt freundlich, schon, Titan immer noch in Topform zu sein. Der best Partner, den CG hatten oder? Leo nickt und tätschelt Titan den Kopf, der best. Hat mir schon so oft den Arsch gerett, dass ich ihn nicht mehr zuhlen kann.
Alara hört diesen Wortwechsel emit. Und Leo kant die niederschmetternd Erkenntnis in ihrem Gesicht erkennen. Sie hat versucht, einen Emeligen Paleisisten an seinen Palisehund einzuschüchtern. Die Farbe which aus ihrem Gesicht, als endlich klar wurde, wie sehr sie sich verrechnet hat. Officer Bradley überreichte die Vorladung und erinnerte sie noch einmal an die Konsequenzen weiteren Hausfriedensbruchs. Dann gingen bei Beamten. Alara stand einen Moment mit der Vorladung in der Hand die unwirkwillig niedergeschlagen. Das ist noch nicht vorbei, sagt sie leise und verbittert. Ich werde mit dem Gemeinderat darüber sprechen. Es wird Konsequenzen haben. Leo zuckt die Achseln und antwortet. Ich freue mich schon darauf. Alara, ich werde die Berwachungsaufnahmen und den Paliseibricht unbedingt zu der Sitzung mitbringen. Ich bin sicher, der Gemeinderat wird sehr interessiert sein, zu erfahren, dass Großregent wegen Hausfriedensbruchs vorgeladen wurde. Vielleicht überlegte dann noch einmal, ob sie die Richtige für den Job sind. Sie drehte sich und marskierte zum Tor. Da tighten Stieß noch ein Warnungsbellen aus, so dass sie die letzten Schritt praktisch rennen musst. Minuten. Zuver, die Polizei trifft ein und die Bestätigung mit Zuver. Die Konfrontation unter Notruflio. Maxwell trat aus der Hintertür und betrachtete die Schien ruhig mit dem guten Blick eines Menschen, der schon hunderten Licher Situationen gemeistert hat. Lich in dem Sinn, das Titan seine Arbeit. Tat, nicht in dem Sinn, dass es seinen Grogregenten de Gemeinderats beim Betreten seines Gartens erwischt hat. Mega klarer und bestimmter Stimme sagt Leo, beobachten Sie Wirtschaft. Sofort setzte sich sein Partner direkt neben Leo hin. Seine Aufmerksamkeit war immer noch auf Alara Vance gerichtet, aber seine Haltung wirkt etwas weniger einschüchternd. Natürlich sah sie immer noch in der Falle. Wenn sie sich plötzlich bewegt, wird Titan sofort wieder in den Entspannungsmodus geraten. Aber wenigstens kann sie jetzt etwas leichter atmen. Nicht, dass sie für die Verschnaufpause dankbar gewesen war. Alara schrie hysterisch. Den bissiger Hund hat mich angegriffen. Ich ruf sofort den Notdienst an. Du wirst verklagt. Dieses Monster wurde eingeschläfert. Leo must lachen, was sie nur noch wütender macht. Ruhig antwortet, Betrat den Notdienst in Alara. Ich bin sicher, die werden sehr interessiert sein, wie du mein Grundstück unrechtmäßig betreten. Mehrere Warnschilder missachtet, und genau das erlebt hast, was die Schilder angekündigt haben. Und nur zur Klarstellung, Titan hat dich nicht angegriffen. Heiter das Getten, werden wir jetzt ein ganz andere Diskussion führen. Wahrscheinlich mit einem Krankenwagen. Sie stottert wütend, rief aber trotzdem und erschlot der Leitstuhl. Dramatisch, sie sei von einem giftigen Tier brutal angegriffen worden. Wenn sie offiziell Angelegenheiten de Gemeinderats erledigt. Wenn sie auf die Polizei warteten, sucht Leo sein eigenes Handy und begann zu filmen. Alara lief nun auf und ab, so weit es Titans wachsam Anwesenheit Zulias, und schimpft über Klagen und Tierschutz und darüber, wie sie davor sorgen wird, dass Leo aus der Nachbarschaft rausgeschmissen wird. Mightige Siegem tun. Sagt sie, du hältst dich für so intelligent, aber ich habe besihungen. Mein Schwager ist Anwalt. Mein Cousin arbeitet beim Tierschutz. Du in dieser Rolling, seid in dieser Gegend erledigt. Leo filmt einfach weiter und warf gelegentlich einen Blick auf seine Bewachungskammer, sich zu vergewissern, dass sie von ihrer Halterung aus alles aufzeichnet. Die Aufnahmen werden zeigen, wie sie durch sein Tor kam, die aufgestellten Schilder ignoriert und ohne Erlaubnis in seinen Garten eindrang. Sie werden auch Titans typische Reaktion zeigen, die Kontrolle zu behalten, ohne aggressiv zu werden. Die Polizei traf innerhalb von 10 Minuten ein Dienstag Mittag.
Der Hausfriedensbrückel Maxwell were drinnen und dit Papierkram. Titan faulens die im Garten und Genos die Frühlingssonne. Das Haus was still ja friedlich, als Leo is hört. Dies ist tief grollen knurren. Das Titan nur aus Stieß, wenn einen Eindringling bemerkt. Is were nicht sein Verspielsbellen oder sein Aufmerksamsbellen. Is were sein Arbeitsstimme, die Leo in ihren gemeinsamen Dienstjahren unslige Mail gehört hat. Sofort ging Leos im Fenster und sah sie dort. Alara Vance, Tatsglitchen. Seinem Garten. Offenbar war sie durch das Seitentor gekommen, das Leo nach dem Einkaufen unverschlossen gelassen hat. Da stand sie, das Klembret und die Brust gepret, unversicht, und Titan vorbei zum Schuppen, zu Gellingen. Dort Titan lies. Sich nicht Byron. Sein trainierter Partner hat sich perfekt zwischen Alara und ihrem Ziel positioniert. Sein Körpersprach war perfekt für ein kontrolliert Festnahmen. Stößt sich nicht in die Luft oder schnappt nach ihr. Behielt einfach dies ruhig, konzentriert Prozess, die innen aber die Jahr geholfen hat. Dutzend van Verteigen. Festunen. Sein Ausbildung war tadellos. Kennt den Unterschied zwischen jemandem, der dazu gehört, und jemandem, der nicht dazu gehört. Und Alara gehört definitiv zur letzteren Kategorie. Jedes Mal, wenn sie versicht, einen Schritt zur sie zu machen, versperrt Titan geistig den Weg. Als sie versicht, sind Tor zurückzuziehen, verlegert sein Position, sie festzuhalten, ohne sie auch nur zu berühren. Alara's Gesichtsausdruck verwandelt sich innerhalb von Sekunden, von Selbstcharakter, Entschlossenheit in pure Panik, braver Hund, guter Jung, sagt sie mit zitternder Stimme. Ich bin nur hier, den Schuppen zu inspizieren. Ich darf hier sein. Ich bin der Großregent des Gemeinderats. Als ob Titan sich ihren Titel kümmerte. Antworten, mit einem weiteren warnenden Knurren, ohne den Blick von seinem Gesicht abzuwenden. Sie versicht, mit ihren Klembret zu wedeln, wahrscheinlich in der Annahme. Sie könnten wie einen gewöhnlichen Hofhund verscheuchen. Titan nicht nur leicht den Kopf, fast amüsiert über ihren schwachen Versich, oder ausüben. Beginn sie ihren größten Fehler. Sie holt ihr Handy heraus und begann zu wellen. Ihr Hand zitterten so sehr, dass sie die Zahlen treffen konnte. Woken zuver. Die Ausgangten waren genera Vance's Reaktion auf die Schilder. War vorhersehbar. Sie standen Leo Maxwell Zahn und rief. Leo kann sie nicht drohungen einschichtern. Sie kann sein recht besser als und wird sich persönlich die Situation kümmern. Wenn Leo sie weiterhin behinder, Leo erinnerte. Sich genau in Wort, denn sie sollten später noch sehr wichtig werden. Mit schriller Stimme sagt sie, du glaubst wohl, du bist so clever in Schildern und Kameras, aber ich habe Methoden, dich bewohnern wie der Umzugen. Der Schuppen wird abgerissen, so oder so. Leo lächelte nur und erinnerte. Sie deren, das jeder Versich, sein Grundstück ohne Erlaubnis zu betreten. Hausfriedensbrach sei, und Titan speziell davor ausbildet sei, Eindringling aufzuhalten. Sie stürmt davon, aber Leo konnte die Entschlossenheit in ihren Augen sehen. Das war noch nicht vorbei. Leo heit wissen müssen, dass sie etwas versichern wird. Also eins Dienstag nachmittags ihr Auto die Strage hinterparken sah. Woken. Zuver, die Eskalation der Belästigung, Wickel hat Alara Vance gefordert, den Schuppen persönlich zu besichtigen. Sie stand zu jeder Tags und Nachtzeit, mit einem Klembret, via Leo Maxwells Tür, und beharrte darauf, dass die Satzung. De Gemeinderats das Recht gib, die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen. Jedes Mal lent Leo Hifflich, aber bestend und erklärt, sie sei nicht berechtigt. Sein Grundstück ohne sein Zustimmung oder einen Gerichtsspezialist zu betreten. Leo hat sogar einen befreundeten Anwalt konsultiert, der bestätigt, dass die Regeln des Gemeinderats grundlegend Eigentumsrecht nicht außer Kraft setzen.
Da Lara ließ sich nicht von Kleinigkeiten wie Gesetzen oder persönlichen Grenzen aufhalten, wenn sie auf einer Mission war. Die Situation eskalierte, als sie begann, mit einem Selfie-Stick über Leo seine Hinweg-Fotos zu schicken. Leo erwischt. Sie eines Morgens dabei, wie sie sich mit ihrem an einer ausschiebbaren Stange befestigten Handy über seinen 180 Meter hohen Sitzsitzan streckt und versucht, durch das kleine Fensterbilder vom Inneren des Schuppens zu schicken. Als Leo Caesar Reed stellt, behauptet sie, es sei völlig legal. Das Protokoll des Gemeinderats visuelle Inspektionen von jedem beliebigen Standpunkt aus erlaubt. Leo reagierte darauf, indem Bewachungskameras installiert. Ein deutlich Schilder aufstellt, Betreten verboten. Private Grundstück und vor allem Warnen, Wachhund im Einsatz. Teilen war schließlich nicht irgendein Hund, aber ein ausgebildeter Polizeihund mit Jarellinger Erfahrung. Und obwohl sanft zu seinen Bekannten war, nahm sein Aufgabe, Zuhause zu beschützen, sehr ernst. Monet Zuver. Der Schuppenstreiter. Eigentlich Konflikt begann, als Leo Maxwell in seinem Garten einen kleinen Lagerschuppen errichtet. Es war ein bescheidenes 20 by 30 cm großes Gebäude, das die in den Richtlinien des Gemeinderats festgelegten Grundbeschränkungen deutlich einhielt. Passen zu seinem Haus gestrichen und genau dort platziert war, wo es laut den Vorschriften möglich war. Da Lara Vance hat beschlossen, einen Fehler darin zu finden. Sie behauptet zunächst, stehe zu nahe am Sohn. Da Leo konnte das Gutachten als Beweis gegen das Gegenteil vorweisen. Dann beharrte sie auf der falschen Farbe, bis Leo ihr die Quitten für die von Gemeinderat genehmigte Farbe siegt. Ihr neues Theorie war, dass Leo dort illegal geschmacht, was völlig absurd war. Es war lediglich ein Lagerraum für sein Gartengert und Titans Ausrüst, Monet Zuver. Die kleinen Bugeldert. Problem begann fast unmittelbar nach Leo Maxwells Einzug. Zuerst beschwert sie sich über die Falschschwarzstellung seiner Eingangslampe. Dann behauptet sie, sein Rassen sei einen halben Zentimeter zu hoch. Sie versucht sogar, Leo davor zu bestrafen, dass seinen eigenen Truck aber nicht in seiner Einfahrt parkt, und berief sich dabei auf eine obscure Regel für Nutzfahrzeug. Jedes Mal siegt Leo ihr ruhig, dass sein Eingangslamp genau der genehmigten Farbkarte entsprach, sein Rassen genau die vorgeschrieben hat an sein großes Nutzfahrzeug, ein Privatfahrzeug und kein Nutzfahrzeug war. Jedes Mal ging sie mit so fest zusammengepressten Lippen weg, dass sie praktisch verschwanden, sichtlich frustriert, dass sie Leo nichts ernten konnte. Axen Monet Zuver. Der Umzug und die Herrschaft des Diktators Leo Maxwell hat nie gedeckt. Dass der Besitz eines Quads zu einer Auseinandersetzung mit dem berechtigsten Bewohner seines Viertels führen würde. Das war es nun einmal. Alles begann an einem sonnigen Samstag, als Leo sein Quad in der Einfahrt putzt. Hört eine schrill Stimme, die wie Fingernagel auf einer Tafel durch die friedliche Nachmittagsruhe schnitt. Das ist ein Fanlegend. Keine Freudpark. Du gefährdest unsere Kinder mit dieser Fehl. Leo blickt auf und erblickt eine Frau, mit perfekt gestilltem Bob und einer Designer Sonnenbrille auf der Nase. Obwohl sie im Schatten seiner Eich stand, hat Leo die Arme so fest wie der Brust verschränkt, dass sich Sorgen ihren Kreislauf matcht. Dies was sein Erstbegegnung mit Lara Vance, der Großagentin der Hausbesitzerin. Obwohl Leo bald erfahren sollte, dass sie hinter ihrem Rücken die Griffin nannten. Als Leo ruhig erklärt, dass das Quad nicht einmal lief und sicher in seiner Einfahrt parkt, sucht sie ihr Handy und nipst Fotos, wenn sie etwas von der Dokumentation von Verstehen mermalte. Über sie wegging, wirkendet sie bedrohlich. Der Gemeinderat wird sie dies bezüglich kontaktieren.
Nun, wir haben beschwerden erhalten, erwidert sie scharf. Mehrere Anwohner haben beinahe Handvoll im Kindern gemeldet. Der Gemeinderat ist befugt, auf neu auftreten Sicherheitsbanken einzugen. Das Überrascht Leo, war erst eingezogen.